Hello students, welcome. Namaskara ellargu. Welcome to the class. So today, this is your Mahis are logging in. So today we are going to discuss synopsis of very important chapter of second PUC, matrices and determinants. Okay. Eradu interlinked chapters agiro karana. So this synopsis will be of two chapters. Whereas the problem solving will be, one by one we are going to solve. Okay. Matrices and determinants. Matrices and determinants ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೇಟಾ. ಈಗ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೇಟಾ, ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಲೈಕ್ ಅಮೆಝಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಟೆಸ್ಕೋ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೇಟಾ, ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಅದು ಆಗೋಯ್ತು ಕಾಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೂಲ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾವನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಅನಲೈಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ರಿಸ್ಟೋರ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೇಟಾ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಪಲ್ನ ನಾವು ಡೇಟಾ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, DBMS ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದ ಡೇಟಾ and to analyze the data and calculate the values. Okay, so that is the main application. So in the analysis of huge data, we are going to use the matrices and determinants. Matrices ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ matrices ಅಂದ್ರೆ, so it is the arrangement of numbers or functions in rows and columns. Rows ಅಂದ್ರೆ horizontal, columns ಅಂದ್ರೆ vertical. Arrangement of data in rows and columns, that is called as matrices, and the value obtained from that matrices by taking the minors, cofactors, etc. So it is called as determinant. So in short we can say the data arrangement in rows and columns is matrices, and the value obtained, the numerical value obtained by some processes of those matrices is called as determinant. Okay, and determinant is a single value. It is a real number. It can be positive or it can be negative. So determinant is the single value. So the final output, the final product of a determinant is a real number. Whereas matrices is arrangement of data in rows and columns. Okay. So as I told you, matrices are the ordered rectangular arrangement of numbers or any functions. ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇ ಅಂದ್ರೆ ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು XYZ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. A matrix has rows and columns, as I told you.
We can also perform the mathematical operations. We can also perform the mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication with a constant, multiplication of two matrices, and so on. Okay. Addition, subtraction, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. So that is what multiplication is all about. Suppose the number of rows is m and number of columns is n. Then this m cross n represents order of the matrix. Alva? M cross n represents order of the matrix. Then order ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. M cross n. Fine. So let us move forward. ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. Types of matrices ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So there are different types of matrices. Zero matrices ಇದನ್ನ ನಾವು O ಅಂತ ನಾವು ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So it contains all zeros. Identity matrix. Identity matrix ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ I ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So ಇದು 3x3 matrix ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 3x3 matrix, 3 rows 3 columns. So ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? The number of rows is equal to number of columns. When m is equal to n, we call that matrix as square matrix. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು? 1x1 ಇರ್ಬೋದು. 1x1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು there is only single element a. This is 1x1. 2x2, 2 rows 2 columns. 3x3. So that is your square matrix. Okay. Talking about the identity matrix, you know this. 2x2 ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? 1 0 0 1 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. So this is your I2. I2 ಅಂದ್ರೆ 2x2. This is your I3. Basically I. Next symmetric matrix. Symmetric matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Symmetric matrix ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so A is equal to A transpose. Transpose ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. So when rows and columns are interchanged, the matrix remains same. ಅದನ್ನ ನಾವು symmetric matrix ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay students, ನೋಡಿ. So 2 3 minus 1 ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಈಗ A transpose ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರೋಸ್ ನ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೋಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ 2 3 minus 1 ಆಯ್ತು. ಇದು 3 0 6 ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥರ್ಡ್ ರೋ ನಾನು ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ -1 6 5 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ such a matrix is called as symmetric matrix. When rows and columns are interchanged, the matrix remains same. A is equal to AT. ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. What is skew symmetric matrix ಅಂದ್ರೆ? Skew symmetric matrix means A is equal to negative of AT or AT, A transpose is equal to negative of A. Such a matrix is called as skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Okay. Symmetric matrix, skew symmetric matrix. A is equal to minus A dash or A dash is equal to minus A. A dash means transpose. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. The determinant value of skew symmetric matrix is always 0. Remember, determinant value of skew symmetric matrix is equal to 0. ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Important for CET. Determinant value of skew symmetric matrix is equal to 0. Okay, let us proceed. Diagonal matrix. Diagonal matrix ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Diagonal elements, ಈ principal diagonal elements ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ zeros. Remaining elements are zeros. That is called as diagonal matrix. Okay, clear no? Next, upper triangular matrix. Upper triangular matrix ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ lower triangular elements ಎಲ್ಲ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Lower triangular matrix. So ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. So ಇವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Fine students. So we know about diagonal matrix. This is important. Fine. We continue. Diagonal matrix ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 2 2 0 0 0 0 0 0. That is also a diagonal matrix wherein the diagonal elements are equal. That is called as scalar matrix. Identity matrix. Just now I told you that is also a scalar matrix where the diagonal elements are 1. Or that is also a diagonal matrix where all the diagonal elements are 1. All the diagonal elements are 1. Remaining elements will be 0, obviously. Okay. Diagonal matrix, scalar matrix, identity matrix, symmetric matrix, skew symmetric matrix, as I told you. Okay. Upper triangular or lower triangular again illa idu idakke jaasti concentrate madibedi. So this is out of syllabus. So you have to concentrate on diagonal, scalar, identity, symmetric, skew symmetric. Fine. Let us proceed. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ AT, ಇದನ್ನ ನಾವು A ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ಡ್, ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಈ ರೋಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು 621 359 748. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, A is equal to AT. Skew symmetric matrix alli A is equal to minus AT or AT is equal to minus A. And determinant value of skew symmetric matrix is 0. That's not quite important. Okay. So this is what symmetric matrix na define ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. A is equal to AT or AT is equal to A. So that is what symmetric matrix is about. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಂತೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ A divided by determinant A. ಓಕೆ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಏನನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೈನರ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು what I told is the calculation method. ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ 10 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 10? 1/10. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ A is a matrix, this 1/A is called as inverse. ಇದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. This is the basic definition of inverse. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ A into A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೇನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 1 ಕೊಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ 10 into 1/10 ನೋಡಿ, 10 into 1/10 ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 1 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ A into 1/A will give me I ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. A inverse into A will give me I. This is the basic definition of inverse. Now, adane helidare. Inverse of a matrix is defined usually for square matrices. For every m cross n matrix, there exists inverse matrix. If A is a square matrix, then A inverse is the inverse matrix, and it will satisfy the property. Nanu helide alva, property yavudadu? A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I. ಇದೆ. A into A inverse is equal to I, A inverse into A is equal to A. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. The calculation is this.
A inverse is equal to mod A adjoint A divided by mod A. Mod A means determinant A, by the way. Okay. Properties. The matrix addition is commutative and also it is associative. And whenever we multiply a constant, k into A plus B is k into A plus k into B, where A and B are two matrices. Whereas A minus B need not be equal to B minus A. Okay, A minus B need not be equal to B minus A. Ella case alla in general, A minus B is not equal to B minus A. Subtraction of matrices is not commutative. Okay, this is important. Next, multiplication also. A into B may not be equal to or need not be equal to B into A in all the cases in general. Okay, there is a particular method to multiply the matrices. First row, first column, first row, second column. Our method use madiro karana AB will not be equal to BA. That is also not commutative. And it is AB into C can be written as A into BC. Okay, now we'll go to distributive law. A into B plus C is AB plus AC. That is okay. A plus B into C is AC plus BC. That is also okay. Multiplicative identity. ಈಗ 10 ಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 10 ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? The value is 1. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ this will be I. Multiplicative identity is I. Okay. Additive identity ಏನು ಸರ್? ಅದನ್ನು ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Additive identity. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ 10 plus something, it must give me 10. What is that something? That something is 0. A plus something must give me A. What is that something? That is the 0 matrix. So 0 is the additive identity. O. O is the additive identity. Okay. Let us proceed. You know the multiplicative identity. Multiplicative identity is I. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ A into I into A must give me I. Next, A dash whole dash is equal to A. This is very important. K A to the power of transpose is K into AT. K is the scalar value, real number. A plus B transpose is A transpose plus B transpose. AB transpose is important. AB transpose is B transpose into A transpose. Okay, this is important. Symmetric matrix, as I told you, A transpose is equal to A or A is equal to A transpose. Skew symmetric matrix, as I told you, so AT is equal to minus A or A is equal to minus AT. Okay, so this is negative. And in a skew matrix, diagonal elements are always zeros. This is important. And determinant value of a skew symmetric matrix is equal to 0. 3 cross 3, by the way, that is 0. So this is also 3 cross 3. For any square matrix, A plus AT is a symmetric matrix. A minus AT is a symmetric matrix. Remember this. And please recall this formula. I'm going to write. A for any square matrix A is given by half of A plus AT plus half of A minus AT. Recall this. Where this A plus AT is your symmetric and A minus AT will be your skew symmetric. Okay.
Important ಇದು. For any square matrix, A plus AT is symmetric, A minus AT is skew symmetric. Remember this. Very, very important property. For any square matrix. Inverse of a matrix we have discussed already. So what is the meaning of inverse? A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I. So here B means A inverse. B they are referring to A inverse. See? Properties of inverse we have already discussed it. Okay. This is important. A inverse whole inverse is equal to A, because this is 1 by A whole inverse is nothing but A only. And next one, K into A inverse is 1 by K into A inverse. It is 1 by K ಆಗುತ್ತೆ. Whereas ಇದು ಬೇರೆ ಇದು ಅವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇದು. K whole transpose is K into A transpose. Okay. Next, A inverse transpose can be written as A transpose to the power of inverse. A plus B whole inverse is A inverse plus B inverse. This is also important. And this one last, AB whole inverse is B inverse into A inverse. This is just like this. Idu same. AB transpose is B transpose A transpose. AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಿತೀವಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ದೀಸ್ ಟು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. 3 cross 3 matrix determinant. Don't forget this. Okay. Plus minus plus. So first ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, the remaining values. Minus ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, remaining values ತಗೋಬೇಕು. Plus ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ remaining values ತಗೋಬೇಕು. ಇದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. A22 A33 minus A32 A23. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is how we calculate the 3 cross 3 determinant. So this we will engage in problem solving. Nothing to worry. If In is the identity matrix, so determinant value of I is equal to 1 of any order. Determinant value of I is equal to, if the matrix empty is transpose of matrix M, then determinant of AT is equal to determinant of M. Determinant of transpose and determinant of that matrix are same. That is what they are telling. Determinant of A inverse is equal to 1 by determinant of A. Okay. Remember, determinant of A inverse is equal to 1 by determinant of. Important. And this value can be written as determinant to the power of minus 1. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. If two square matrices M and N have the same size, then determinant of Mn is equal to determinant of M into determinant of N. That is what they are telling you. Okay, ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. Determinant of an identity matrix is equal to 1. Just now I told you.
Just I'm repeating it so that you will get clarity, more clarity. And determinant of A transpose is equal to determinant of A. So determinant of AB is determinant of A into determinant of B. Okay, so this is more clear. So determinant of A inverse can be written as, so let me write it properly. Determinant of A inverse is equal to 1 by determinant 1 by A 1 by determinant of A, or determinant A to the power of minus 1. Determinant of A inverse is equal to determinant of A to the power of minus 1. Now, important. Determinant of Ka is K power n into determinant of A, where n is the order of the matrix. This is important. CET. K is the scalar. Determinant of Ka is equal to K power n into determinant. Determinant of negative matrix can be written as minus 1 into A. So minus 1 to the power of n into A. N is the order of the matrix. Okay. Next, bada important. Adjoint A is equal to A into adjoint is equal to determinant A into I. Adjoint A into A another clear. Just you do the determinant and multiply with the identity. That's all we have to do. Very, very important. Next, this is important. Determinant of adjoint A is determinant A to the power of n minus 1. For a 3 cross 3 matrix, determinant of adjoint A is mod A to the power of whole square. Are 2 cross 2 matrix? It is just mod A. This is 2 cross 2 matrix. This is 3 cross 3 matrix. So this is very, very important, guys. This formula. Determinant of adjoint A is mod A to the power of n minus 1. Determinant A to the power of n minus 1. Okay, clear ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, especially this one. Adjoint A into A can be written as, don't waste your time in solving the problem. So this is just determinant A into I. Similarly, modulus of adjoint A, determinant of adjoint A is determinant A to the power of n minus 1. N is the order of the matrix. Okay. There are few more shortcuts. I will discuss that in problem solving. Okay. Okay. So guys, that is the end of this session. So we'll meet in the problem solving session. See you everybody.